سلام عرض می‌کنم به همه شما دوستای خوبم. فرهاد متقی هستم، یک آدم معمولی که گهگاهی سعی می‌کنم در این کانال اخبار خاموش اخباری که شاید از دسترس شما دور باشه برای شما پیدا کنم، گهگاهی ترجمه کنم یا دوبله کنم یا با زیرنویس فارسی برای شما بیارم. یکی از مطالبی که میدونم این روزا ذهن خیلی‌ها رو به خودش مشغول کرده، کسایی که پیگیر اخبار هستن، حالا چه ایرانی چه خارج از ایران، این هستش که این وضعیت استیضاح هایی که الان ارائه شده به کجا خواهد رسید. خب میدونیم که دو تا استیضاح الان داریم ما. یکیش استیضاح پرزیدنت ترامپ هستش که سفت و سخت دموکرات‌ها پاش وایسادن و میخوان انجام بدن. حالا اصلا استیضاح یک رئیس جمهوری که الان در حال حاضر در مسند قدرت نیست، یا اصطلاحاً به قول آمریکایی‌ها میگن که اون اداره مربوطه رو ترک کرده، تا چه حد اصلا میتونه امکان پذیر باشه، یا اگر که استیضاح بکنن نتایجش چجوری میتونه باشه، آیا این نتیجه قابل برگشت هست یا خیر. و از طرف دیگه استیضاح پرزیدنت بایدن که همونطور که میدونیم نماینده جورجیا در روز 21 ژانویه این استیضاح رو ثبت کرده. علیرغم تمام حالا پیگیری‌هایی که دو طرف دارن انجام میدن برای هر دو استیضاح، هنوز برای پرزیدنت بایدن هیچ تاریخی مشخص نشده، هیچ روندی انجام نشده، اما بسیار مصرن دموکرات‌ها و دارن فشار میارن که پرزیدنت ترامپ علیرغم اینکه الان پرزیدنت مستقر در مسند ریاست جمهوری نیست، هر چه زودتر این استیضاح بتونه برگزار بشه. همونطور که میدونین میچ مکانل که به عنوان رهبر جمهوری خواهان هستش در سنا چند بار گفته که آقا یه زمانی بدین که حداقل پرزیدنت ترامپ بتونه تیم حقوقیشو به حال ارنج کنه، بتونه مرتب کنه که بتونن بیان و از این استیضاح در محکمه دفاع بکنن. هنوز هیچ چیزی مشخص نیست، هنوز اصلا مشخص نیست چه کسی قراره که این محاکمه رو انجام بده، چون شنیده ها که از اینه که قاضی رابرتس این مطلب قبول نخواهد کرد. اما برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقاتی که داره میفته قرار بگیرین، این فیلمی که الان برای شما نمایش میدم فیلمی هستش که همین امروز از ماحصل این اتفاقات و گفتگوهایی که با آدم‌های خیلی مهم انجام شده زیرنویس فارسی کردم براتون گذاشتم که امیدوارم بتونید خیلی از سوالاتون رو جواب بگیرین. این فیلم رو ببینیم، بعد من دوباره در خدمتتون خواهم بود. Well, he doesn't have the ability or doesn't have the will to stand the left down. If it's an obstacle to their power, they're against it. And that category includes both stubborn constitutional amendments like the first and second, and sitting presidents. Well, I regard this whole thing as political theater, and I'm neither a politician nor an actor, so I don't see any role for myself. This morning, as former President Donald Trump starts to get his defense team in order, Republicans are pushing to delay the impeachment trial for at least 2 weeks, saying Trump needs more time to prepare. Republican leader Mitch McConnell sending this proposal to Democrats, insisting the Senate cannot short-circuit the due process for Trump. But just hours earlier, House Speaker Nancy Pelosi signaled she was ready to hand over that article of impeachment to the Senate. They've now informed us they're ready to receive. The question is, are there questions about how a trial will proceed? But we are ready. I don't think it's very unifying to say, oh, let's just forget it and move on. That's not how you unify. You're going to get a get out of jail card free because people think we should make nice and forget that people died here on January 6th. Did you hear that? Did you understand it? No, because it was indecipherable, because it was dumb and insane. And how do people like that get power in this country? Ridiculous people. Good question. This is democracy, so it's important. We ought to be meditating on it. Meanwhile, folks, Senate Majority Leader Chuck Schumer announcing today that the House will deliver the impeachment article against former President Trump on Monday. Many Senate Republicans and Democrats are also questioning the constitutionality of holding an impeachment trial against what essentially is a private citizen that happens to be the former president. If it's an obstacle to their power, they're against it. And that category includes both stubborn constitutional amendments like the first and second, and sitting presidents. So why is all of this happening? Well, the Democrats have told you for the last month, there's one real reason at the bottom. Nobody is above the law. Now, there are caveats to that, of course. No one is above the law except for anyone who might potentially vote Democrat, in which case laws are racist and must be ignored. You know that. It's pretty amusing. You have said that you feel like this is unconstitutional. So
Who rules on that? Normally, the issue would be initially up to the Chief Justice, because the Constitution says that if a president is tried, the Chief Justice must preside. But there's only one president. His name is Biden, not Trump. And so I don't think that Chief Justice Roberts will agree to preside over the trial of an ex-president, in which case the presiding official is the Vice President of the United States, who's the President of the Senate, who may be running for president in 2024 against Donald Trump. And so the idea that she would be making rulings against her potential campaign adversary for president seems to be inconsistent with conflict of interest rules. So it's a mess. The framers did not intend this. The framers did not intend former presidents to be put on trial. That's why they made no provision for who the presiding official is. To go back and try to have a trial in the Senate purely for the reasons of making sure that President Trump can't run again for federal office, is that worth potentially jeopardizing this grand unity that President Biden is trying to achieve, or at least says he's trying to? Well, he doesn't have the ability or doesn't have the will to stand the left down. President Biden could, by picking up the phone, stand down impeachment. He could say to Speaker Pelosi, President Trump is in Florida, I'm ready to move on, it's time for the country to move on. His refusal to do that shows me that he really doesn't have the ability or the willingness to unify us, because that would be a layup. So I believe that Republicans are going to unite strongly around the idea that this is an unconstitutional effort to impeach President Trump, and that in the coming days we will get this trial behind us. Senator Lindsey Graham, appreciate your time this afternoon. Thank you. Thank you. And the second question will be, can you have a trial, a real trial, just days after the articles have been delivered? As far as I know, the president doesn't have his legal team completely set. Will witnesses be called? Will experts be called? Will there be opportunity first to vote on whether or not the Senate has a jurisdiction? Does that require a 50-50 vote? Does it require a 2/3 vote like the rest? These are all questions that have to be answered. We will do this quickly if the articles come over. It shouldn't be drug out. There's not a whole lot of facts to be discussed. You know what happened. You can make up your own mind. I think the unconstitutional argument is persuasive. I'm hoping a Democrat or two will believe that impeaching a president out of office is bad for the presidency, bad for the country as a whole. So my hope is that if we do get the articles of impeachment, that we move forward quickly. We're not going to do two things at once. We're not going to enact the Biden agenda in the morning and impeach President Trump in the afternoon. If the articles come to the Senate, we will focus on them exclusively. I look forward to making the argument that this is unconstitutional, and we'll see what happens. The Constitution simply doesn't provide for the trial of a former president. We know that from the Nixon case. Nixon wasn't put on trial after he resigned under pressure. He could have been impeached. He could have been tried. But it never occurred to anybody to do that, because that's not what the framers of the Constitution had in mind. And the first question is, who's going to preside? I don't think it's going to be Chief Justice Roberts. I don't think he will agree to preside over a trial of a former president. There is only one president, and his name is not Trump. The trial should not go forward. It's unconstitutional. If I were to be the lawyer, I would simply challenge the jurisdiction and not put it on a defense, because I think any verdict by the Senate will be null and void. Let's assume hypothetically the Senate votes to remove him. He can't be removed. He's already out of office. And to disqualify him. If I were he, I would ignore the disqualification. And if he wants to run for office, run again. Let them then challenge it in court. And then the court would have to decide whether the Senate acted properly. And I'm confident the Senate did not act properly, would not have acted properly if they disqualify him. If I'm the Trump team, I don't know if you need any witnesses here. My belief is that what the president said at the rally is not incitement under the law, that the people who defiled the Capitol made a conscious choice to do so. They should be held accountable. And the question that needs to be asked of Speaker Pelosi, regardless of the reason people came to the Capitol, how could an unarmed mob 20 years after 9/11 occupy the House and the Senate? That, to me, needs to be talked about a lot, not just during impeachment, but afterwards. How could it be 20 years after 9/11,
a group of unarmed people could literally take over the Capitol during a joint session of Congress. I'd like to see what she says about that. Well, I regard this whole thing as political theater, and I'm neither a politician nor an actor, so I don't see any role for myself. Senator, some Democrats are accusing Republicans of giving reconnaissance tours to people in the days ahead of the riot there on Capitol Hill. We saw Congressman Boebert taking a group of people for a tour. Now, whether they were people that were involved in the insurrection or not, I do not know. These claims are just ridiculous. It's part of a laundry list of conspiracy theories that the Democrats are heavily involved with. Congresswoman Boebert, Senator Graham says that she was showing family around, and Congressman Cohen, you could barely hear him there, but he says whether these were people that were involved in the insurrection or not, I do not know, yet they're throwing these accusations around. Yeah, Congressman Cohen from Tennessee has been a very destructive voice in all of this. If I were her, I would sue the guy for slander and make him give a public apology. خب همینطور که شما متوجه شدید، درسته که یک استیضاح به حال در شرف انجام هستش، حالا انجام بشه یا نه هنوز مشخص نیست، و اینکه این همه حالا یک بخش عظیمی از سناتورها و نمایندگان دموکرات که الان در قدرت هم هستن شدیداً پشتش گذاشتن که مسئله انجام بشه، ولی گویا اگر هم انجام بشه طبق حالا چیزایی که شنیدیم خیلی نمیتونه در آینده سیاسی پرزیدنت ترامپ نقشی داشته باشه. شاید الان بتونن به نوعی این استیضاح رو برگزار کنن، حتی ممکنه 1% ممکنه بتونن محکوم هم بکنن، ولی پرزیدنت ترامپ میتونه اگر خواست برای حالا هر سمت فدرالی دوباره اون کمپین خودش و کارزار خودش رو راه بندازه و اون موقع در یک دادگاه این دموکرات ها هستن که باید بیان و دفاع بکنن و بیان بگن که آقا این استیضاح ما انجام دادیم و قطعا تیم حقوقی ترامپ میتونه از این استیضاح دفاع کنه و اون موقع اونها باید توضیح بدن در محکمه که چرا اومدن یه کاری رو خارج از قانون اساسی آمریکا انجام دادن، چیزی که در قانون اساسی دیده نشده. مثال خیلی خوبی در فیلم زدن، پرزیدنت نیکسون به اون رسوایی بزرگی که باعث شد خودش استعفا بده بره، بعدش هیچ کسی نتونستش استیضاحش کنه، چون همین چیزی در قانون وجود نداره. منتها این دستاویزی که همیشه دموکرات‌ها دارن یه نکته‌ای رو پیدا میکنن و شروع میکنن روش فریاد زدن و جیغ زدن. 4 سال راشا روسیه میگفتن و الان هر اتفاقی که میفته همه چیزا ربط میدن به 6 ژانویه. هر کی بخواد مخالفت کنه میگه این 6 ژانویه بوده، این چه میدونم تحریک کرده، این الان میگن فلان سناتور یه سری خانواده ها رو برده داخل ساختمون رو بهشون نشون داده، این قطعا داشته راپورت میداده که درای ورودی کجاست، درای خروجی کجاست. از هر سناریویی سعی میکنن برای تخریب جمهوری‌خواه یک چیزی رو به وجود بیارن، اما من بعید میدونم که این اتفاق بخواد به جایی برسه. بالاخره پرزیدنت ترامپ پرزیدنتیه که تا قبل از 20 ژانویه یه سیولوش 80 میلیون مخاطب داشته، 80 میلیون طرفدار داشته. الان با توجه به میزان تخریبی که بایدن در همین چند روزه انجام داده، این وضعیت خیلی دگرگون شده. یعنی الان شما وقتی لحن گراهام رو در فیلم می‌بینین با اون لحنی که قبلا در مورد پرزیدنت ترامپ یا در مورد این اتفاقات حرف زد کاملا متفاوته. این اتفاق برای همه سناتورها افتاده، همشون دارن میفهمن که ممکنه زندگیشون و شغلشون رو از دست بدن، همشون دارن میبینن که کشورشون ممکنه در نمیگم چند سال آینده، در چند ماه آینده متلاشی بشه، چون از دست رفتنش از 70,000 شغل در آمریکا در عرض چند روز، وارد شدن نیروهای نظامی آمریکا به سوریه، درگیری‌های نظامی دوباره، هزینه‌هایی که این درگیری‌ها داره، از اون طرف درآمد آمریکا که خیلی بخش زیادی از اقتصادش داره رو نفت میچرخه، با قطع این لوله کیستون ایکسل که از کانادا میومد خیلی اونجا بیکار شدن، خیلی ضربه خوردن، مثلا در تگزاس یا در جایی که به حال به نوعی مستقیم در ارتباط بودن. اونایی که غیر مستقیم بودن تعدادشون کم نیست، به خاطر اینکه علاوه بر مشاغلی که این خط لوله داشت به حال به نوعی ایجاد کرده و مردم داشتن ارتزاق می‌کردن، مسائل دیگری هم هست. وقتی این خط لوله نباشه به هر حال قیمت سوخت میتونه گرون شه، قیمت نفت گرون شه و در نهایت به اون چیزی که ما ایرانی‌ها کاملا درک می‌کنیم، دیدیم که وقتی که بنزین مثلا 100% گرون میشه، شاید مواد غذایی ظرف چند ماه چند صد درصد گرون بشه و این مسئله‌ای که از چش اقتصاددان‌های آمریکایی مخفی نیست، از چش مردم هم مخفی نیست و من فکر می‌کنم که باید هر چه زودتر
نسبت به این فکر دقیقی بکنن که تا اونجا که من میدونم دارن میکنن. یعنی الان از به لحن رسیده ولی از لحن خواهد گذشت و در نقطه حتما به عمل هم خواهد رسید. ممنونم که این کانال رو دنبال میکنید. ممنون میشم که اگر این ویدیو رو لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. اگر هم که در این کانال حالا ثبت نام نکردید لطف کنید و اون گزینه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو میذارم یا لایو میذارم برای شما نوتیفیکیشن بیاد و بتونید زودتر در جریان اتفاقات اخبار قرار بگیرید. تا ویدیوی بعدی که شاید ویدیو باشه شاید لایو باشه برای گفتن اخبار، شما رو خدای بزرگ مهربون میسپارم. خدا نگهدار.